Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Chandra Baba Girivardhari Gopi Chandra Baba Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Chandra Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki jai.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading today from Srimad-bhagavatam, 9th Canto, 9th chapter, verse 7. Chapter is called The Dynasty of Amsuman. Dharayishati te vegam Rudrashtvatma sharirinam Yasmin otam idang protang Vishvang shativa tantushu Dharayishati te vegam Rudrashtvatma sharirinam Yasmin otam idang protang Vishvang shativa tantushu Dharayishati te vegam Rudrashtvatma sharirinam Yasmin otam idang protam Vishvang shativa santushu Dharayishati te vegam Yasmin otam idang protang Vishvang shatvika tantushu Dharayishati te vegam Rudrashtvatma sharirinam Vishvang shativa tantushu Dharayishati te vegam Rudrashtvatma sharirinam Yasmin otam idang protam Vishvang shatvika tantushu Dharayishati te vegam Rudrashtvatma sharirinam Yasmin otam idang protam Vishvang shatvika tantushu Word for word. Dharayishati will sustain. Te, your. Vegam, force of the waves. Rudraha, Lord Shiva. To, indeed. Atma, the super soul. Sharirinam, of all embodied souls.
Yasmin, in whom Otam is situated in its longitude. Idam, this whole universe. Protam, latitude. Vishvam, the whole universe. Shati, a cloth. Eva, as. Tantushu, in threads. Like a cloth woven, this is the King Bhagavatam still speaking, like a cloth woven of threads extending for its length and breadth, this entire universe in all its latitude and longitude is situated under different potencies of the Supreme Personality of Godhead. Lord Shiva is the incarnation of the Lord, and thus he represents the supersoul in the embodied soul. He can sustain your forceful waves on his head. Перевод. Подобно ткани, сотканной из продольных поперечных нитей, эта Вселенная вдоль и поперек пронизана различными энергиями Верховной Личности Бога. Господь Шива является воплощением Господа и потому представляет сферу душу, пребывающую в сердцах воплощенных душ. Он сможет удержать твои могучие воды на своей голове. Srila Prabhupada's purport. The water of the Ganges is supposed to rest on the head of Lord Shiva. Комментарий Шрила Прабхупады. Царь Бхагиратха предложил, чтобы воды Ганги не спадали на голову Господа Шивы. Lord Shiva is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, who sustains the entire universe by different potencies. Шива является воплощением Верховного Господа, который своими энергиями поддерживает всю Вселенную. Lord Shiva is described in the Brahma Samhita, chapter 5, verse 45. В Брахма Самхите 5.45 о Господе Шиве говорится следующее. Shirang yatadali vikara vishesha yogat sanchayate nahitata pritag asti heto ya shambhutam apitata samupaita karyad govindam adi purusham dhamahang bhajami. Quote, the translation to that verse, milk changes into yogurt when mixed with a yogurt culture, but actually yogurt is constitutionally nothing but milk. Similarly, Govinda, the Supreme Personality of Godhead, assumes the form of Lord Shiva for the special purpose of material transactions. I offer my obeisances to Lord Govinda's lotus feet. Перевод этого стиха. Ширам ястада дхи викара вишеша йога. Санджая те нахита так критха хастити ток. Якшам бутам атита тха саму парити карьят. Говинда мади пурушам тамахам бхаджан. Молоко при смешивании с закваской превращается в простоквашу, которая, тем не менее, остается, по сути, тем же молоком. Подобно этому Говинда, личность Бога, принимает облик Господа Шивы с определенной целью – привести материю в движение. Я склоняюсь к лотосным стопам Господа Говинды. Lord Shiva is the Supreme Personality of Godhead in the same sense, that yogurt is also milk, although at the same time it is not milk. Господь Шива – это верховная личность Бога, в том же смысле, что что и простокваша – это молоко, хотя одновременно с этим она молоком и не является. For the maintenance of the material world, there
are three incarnations, Brahma, Vishnu, and Maheshwara, or Lord Shiva. Материальную вселенную поддерживают три воплощения: Брахма, Вишну и Махешвара, Господь Шива. Lord Shiva is Vishnu in an incarnation for the mode of ignorance. Шива является воплощением Вишну, сотворяющим гуму невежества. The material world exists predominantly in the mode of ignorance. Весь материальный мир находится в основном под влиянием этой гуны. Therefore, Lord Shiva is compared here to the longitude and latitude of the entire universe, which resembles a cloth woven of threads, threads extending for both its length and its breadth. Поэтому Господа Шиву здесь сравнивают с нитями, которые вдоль и поперек пронизывают ткань Вселенной. Конец комментария. Om Jnana Timirandasha Ganachana Shalakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So this is Bhagirath Maharaj speaking to Mother Ganges. Здесь царь Бхагиратха, Yes, Bhagirath. Обращается к матери Ганги. After he had requested from her to kindly come to earth to purify the people there, she said, yes, but. Он отвечает на вопрос Ганги, которая сказала, которая опасается по поводу осквернения своего людьми. И он говорит, да, но. She had two conditions. One condition was that, what are you going to do? The people will bathe in my waters, and I'll pick up so much sinful reactions from them. So how can I be protected from those sinful reactions? That was one of her requests. Она задает вопрос, как же я буду очищаться от тех грехов, которые люди будут оставлять во мне во время их омовения. И вот это он отвечает на первый вопрос. And her second request was that if I come crashing down there to earth, who's going to break the force of my movement, so it doesn't damage the earth, it doesn't cause more problem. И второй вопрос это то, что она спросила, когда я не буду не спадать на землю, кто же может удержать этот мой поток, который будет, если вот кто-то не удержит, то он может разрушить всю планету. So yesterday, the verse I was describing how Bhagirath Maharaj was saying, don't worry, because the saintly persons will bathe in your waters also, and so therefore your waters will become purified because they're engaging in devotional service. И вчера мы говорили о том, что царь Бхагиратха сказал, он ее успокоил, сказал, что не переживай, потому что святые будут также омываться в твоих водах, а поскольку они занимаются преданным служением, то они будут очищать тебя. And today he's answering her other question about the force of her water, force of her waves. What are you going to do? Who's going to stop it? А сегодня он отвечает на следующий вопрос, кто остановит этот поток, сильный поток, который я принесу. And he's answering that question that Lord Shiva is capable and qualified from the Ganges hitting his head, it'll slow it down and it will not cause problem later on. Он отвечает, что Господь Шива примет на свою голову твой стремительный поток воды, и таким образом он уменьшит ее силу, эту силу потока, и ты не разрушишь планету.
So Srila Prabhupada is describing here this, the position of Lord Shiva. И Шрила Прабхупада здесь объясняет положение Господа Шивы. Lord Shiva is called the qualitative incarnation for the mode of ignorance. И Господь Шива, он является квалифицированным воплощением, олицетворяющим Будду невежества. Just like Lord Brahma is the qualitative incarnation for the mode of passion. Так же самое, как Господь Брахма, он квалифицированное воплощение, олицетворяющее Будду страсти. And Lord Vishnu is the qualitative incarnation for the mode of goodness. А Господь Вишну, он олицетворяет инкарнацию гуну благости. So so it's described here that Lord Shiva is kind of like the Supreme Personality of Godhead, but there's a little difference. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что Господь Шива, он является подобно воплощению Верховной Личности Бога, но с небольшими отличиями. And that difference, or the analogy is just like milk that milk can be transformed into yogurt. И он приводит такую аналогию, что молоко, оно может превратиться в йогурт. And so yogurt is also milk. It hasn't changed. I mean, it's the same. It's milk, but it's different from milk at the same time. Ну, даже не йогурт, а простокваша. То есть простокваша практически то же самое молоко, но и одновременно не является молоком. Lord Krishna can expand himself as Lord Shiva and deal directly with the material world. He can do like that, but Lord Shiva cannot transform himself and become back to Vishnu again. So there's a little that small distinction. И небольшое отличие в том, что Господь Вишну, он проявляет Господа Шиву из себя, а Господь Шива, он не может себя обратно проявить Господа Вишну. And in another place, it's the same comparison is made. Lord Shiva being Lord Vishnu transforming into Lord Shiva, but there, and that's the other place. It's saying, just like milk in contact with sour tamarind becomes yogurt. И аналогия такова, что подобно как с этим опять-таки с молоком, что молоко при соприкосновении с тамариндом, оно превращается в простоквашу. And in fact, and I'm sure this is probably things that are known in India, but in fact, the analogy is actually exactly true. It's not just words; it's actually a fact. If you put warm milk, and a little tamarind in it, it will actually turn into it's like putting a yogurt culture in there. И аналогия здесь очень четкая, потому что те, кто живут в Индии, они знают, что так и происходит, что молоко при соприкосновении с тамариндом, оно превращается в простоквашу. Years ago, when I was doing most of the cooking, I would keep a yogurt culture, and I had the yogurt culture was started with tamarind. И много лет назад, когда я готовил на кухне, то я как раз и делал вот этот вот йогурт при помощи тамаринда. And we just continue to, use a starter, and you do the next batch. We did that maybe 7 months. We had the culture going until somebody used it all. И порядка нескольких месяцев мы делали йогурт вот именно таким традиционным способом. So that was an interesting point for me, that even the analogies that are used are actually factual. In Srimad-bhagavatam, the analogies that are used are also true in themselves. И для меня лично это было такое доказательство тех аналогий, которые приводятся в Бхагаватам, что они
реально работают, я это лично проверил. So Lord Shiva, he's Srila Prabhupada was explaining how he's obviously extremely powerful. He's just like he's like Vishnu, but in contact with functioning within the material world. И Шрила Прабхупада пишет, что Господь Шива, он чрезвычайно могущественный в этом мире, ему наделен вот этой силой. So he's extremely powerful, but most people do not understand Lord Shiva's actual position. Он очень сильный, Господь Шива, и большинство людей, они не понимают его настоящего положения. Some people think, oh, I like Lord Shiva. He smokes ganja, marijuana. He does these things. He associates with certain low-class kind of living entities. So he says, I like that. И некоторые люди, они говорят, о, я люблю Господа Шиву, потому что он курит ганжу, то есть это люди вот этого низкого класса, и они любят это. But the understanding is why does Lord Shiva why does he have so many associates of ghosts and goblins and hobgoblins and different kind of low class living entities? Why? И может возникнуть вопрос, почему же Господь Шива, он привлекает вот этих вот привидений, духов разных, и они вокруг него пребывают всегда. Почему? And the reason is that this is actually his mercy. He presents himself in a certain way because so that these ghosts and other forms of life, unfortunate situations, they will become attracted to him because of his own actions, and then he can engage them a little bit and give them a chance to ultimately elevate themselves. И ответ такой, что Господь Шива, он очень милостивый, и он даже дает прибежище вот этим вот различным, низшему классу различных существ, там, духи, привидения, и таким образом он их даже чуть-чуть занимает в служении, и таким образом дает им возможность подняться на более высокую ступень. Just like if some living entity, due to whatever reason, takes the form of a ghost, the birth, as you say, birth is a ghost, but it has that form, it means there's no gross body, then it's a very unfortunate situation. И поскольку некоторые живые существа, они по различным причинам получают вот эти вот тела привидений, а у привидений у них нет грубого тела, и это такая очень неудачная форма жизни. То есть и они оказываются в таких положениях. Because materially, you cannot enjoy. It's a very horrible situation being a ghost, having desires and not being able to satisfy them. И это очень ужасное положение, потому что у них нет материального тела, они не могут реализовать свои какие-то желания, которые у них есть. And spiritually, there's also nothing that they can do on their own to advance in spiritual life, if they even have a desire for that. И с духовной точки зрения также они ничего не могут сделать, они не могут продвинуться, хотя, может, у них есть какие-то желания в этом отношении. But those kind of living entities become very attracted to Lord Shiva because he's smearing his body with ashes from the crematorium. They're very attracted to him, so they follow him. И такие живые существа, они привлекаются Господом Шива, они следуют за ним, потому что Господь Шива, он обмазывает свое тело пеплом, пребывает в местах крематория.
And sometimes, or regularly, he passes through the sky with all these kind of followers, and if he finds that there's some man and woman engaged in illicit sex at a certain time of day, then sometimes he will send one of his followers, a ghost. Okay, you take birth here. You get here. This is how you're going to get a material body. Гост. Yeah. И когда Господь Шива, он путешествует с вот этими привидениями вокруг него по небу, то когда они видят, например, что какие-то люди в неправильное время занимаются незаконным сексом, то Господь Шива отправляет там какую-то определенную душу в форме привидения, говорит, иди воплотись в них. So that living entity that's in his subtle body, which we do call a ghost body, he gets a chance to take on a human form of life. И живые существа вот в этой тонкой форме жизни, то есть в этом тонком теле, в теле привидения, они имеют возможность получить снова человеческое тело. So that's good for him because he has a human form of life. He has a chance to do something that might elevate him gradually on the spiritual path. И это для него хорошая возможность для этого существа, которое в форме привидения, получить человеческое тело, тогда он получает этот шанс возвыситься. But of course, when the whole society becomes filled with such personalities that who've taken birth due to illicit sex, then the whole planet becomes filled with such personalities, then it becomes a very difficult situation for the whole world. И поскольку таких воплощений появляется очень много, которые появляются в результате недозволенного секса, то таких людей, они наполняют этот мир, и это приносит трудности всему миру. In fact, in Bhagavad Gita, Arjuna made many arguments why I don't want to fight. And so he had made many arguments why he should not have to fight in that battle. И подобно тому, как в Бхагавад-гите Арджуна он предоставил Кришне много различных аргументов, почему он не должен участвовать в битве. And one of the arguments was, okay, if we go out there and we kill all these men, all these elders in society, elder men in the society, then of course there will be a whole lot of women that are left unprotected. И один из аргументов был такой, что поскольку если будет война, то погибнут много мужчин, и старшего поколения погибнет, и все женщины, они останутся незащищенными, потому что их мужья, они будут убиты. So he argued that if all the women become unprotected, then there will be Varna Sankara, is it? Sankara. Varna Sankara, which means unwanted progeny, unwanted population. Поскольку мужчины погибнут, а женщины будут незащищенные, то в результате такого вот ситуации очень много будет вот это Варна Санкары, то есть вот translation Варна Санкара. Unwanted population. Нежелательное население. Unwanted population means that is a result of illicit sex, just enjoying for just for enjoyment without even intending to have a child. И нежелательное население — это те люди, которые родились в результате незаконного секса, когда секс происходил без желания зачатия детей. So basically, the world has become is largely like that now. И сейчас в основном мир он вот переполнен такими личностями.
Anyway, that was a very valid concern of Arjuna. И этот довод Арджуны, он очень силен. So of course Srila Prabhupada taught his followers, I mean all of us, that first of all, no illicit sex. И Шрила Прабхупада учил своих последователей, прежде всего, это, конечно, избегать вот этого незаконного секса. And of course, illicit sex means outside of marriage. И незаконный секс, это подразумевается вне брака. And then within marriage, when there is desire for sex, it is for the purpose. Srila Prabhupada says this is a sanskara, garbhodana sanskara. А когда есть желание близости в браке, то Шрила Прабхупада рекомендовал совершать гарбадхана самскару. And Srila Prabhupada recommended for devotees who are trying to have children to chant before trying to have children, chant 50 rounds. Hare Krishna. 50. 50. И Шрила Прабхупада говорил, что гарбадхана самскара в понимании преданных это надо прочитать по 50 кругов Махамантры. And in that way the consciousness of the man and the woman can both be as elevated as it can be. You imagine chanting 50 rounds, so your consciousness is going to be pretty good at that moment. И в таком случае, после прочтения по 50 кругов мужчиной и женщиной, мужем и женой, то их сознание будет очень одухотворенное. So that means that in general, the children born from that kind of a relationship should be more inclined for religious life. И таким образом ребенок, который будет рожден в результате такой самскары, то он будет изначально уже склонен к религиозной жизни. You can always try to train a child up to develop certain qualities. You can always try to raise a child to have develop certain qualities. That is there. И это как раз то, что необходимо для того, чтобы ребенок развивал свои качества. But if the child, if that soul that enters the womb, is naturally inclined from previous life to be religious, then that is all the better. И когда душа, которая входит в лоно женщины в результате такой самскары, она уже склонна к религиозной жизни, поскольку в прошлой жизни она уже занималась духовными практиками. Anyway, there are a few points on this verse. Вот несколько моментов из этого стиха. We have a question here. Does a living entity that commits suicide take life as a ghost? Yes. Yes. And is that forever? No. Вопрос Матаджи Юла Смрити спрашивает, когда живое существо совершает суицид, оно получает тело привидения? Да. Это навечно? Нет. But it may be for a very long time. Но, скорее всего, на очень длительное время. There was a history in the I think it's the Padma Purana, where there's the Kartika Mahatmya is there somewhere. I think is that part in the Padma Purana? I think. Anyway, I saw a translation when the video was translating once. There was a story, a history there about one person who did many things, but in the end, she
She committed suicide. Падма-Пурана? I believe so. То есть, ну, я думаю, скорее всего, это в Падма-Пуране. И, значит, есть такая история, там, значит, один человек, он прожил жизнь, совершал много разных поступков, действий, и в конце жизни он совершил суицид. And so she had several. Yamaraj had given her several births that she was going to have to take, but first she had to spend. It said she had to spend 500 years in a ghost body, a ghost form. И Ямарадж, он присудил, значит, несколько рождений, которые он должен был пройти, и первое из них это 500 years. 500 years. И первое рождение он должен был 500 лет прожить в теле привидения. So, I don't know much about ghosts and these things, but Shubha doesn't speak a lot. But that was mentioned there. So yeah, nothing is no one is eternally stuck in any material situation. It's never eternal. Huh? I can't hear. No? Шрила Прабхупада, он часто говорил о таких вот жизнях в теле привидений, и, ну, то есть это надолго, но не навечно. Yes, but yeah, we can spend long periods of time in the material world and sometimes in horrible situations, but ultimately the soul will have a chance again and again and again to get a human form of life and a chance to get out, become Krishna conscious and get out of this material world. So nothing is, there's no, just like we say, there's no eternal hell, so there's no eternal being stuck in the form of a ghost either. Душа, она может воплотиться в теле привидения, либо же попасть в адские условия жизни, но в этом материальном мире нет вечного положения, что она вечно находится в каком-то одном положении. То есть в теле привидения она может пребывать долго, много лет, но это не вечно. Yes. So I will start from the back, like now whatever is the discussion regarding the ghost. Today, His Grace, your God brother, Anandamai Prabhu left his body in Hyderabad. He is Prabhupada disciple. Сегодня день ухода Анандамай. Анандамай Прабhu, это ученик Шрилы Прабхупады, он в Хардваре оставил тело. He was taking care of Bhaktivedanta Book Trust in Hyderabad from the time it is established till now. So since 50 years he was taking care. С момента Bhaktivedanta Book Trust он вот работал до последнего дня в этой организации. So all glories to his service. So when we associated with him in Hyderabad, И мы общались с ним в Хайдарабаде. So when Prabhupada got this property, I mean the ISKCON temple, Hyderabad temple, Когда Шрила Прабхупада установил he shared with us few things which went on in the temple regarding the ghost. Он рассказал нам как раз вот историю, связанную с привидением. What had happened is Hyderabad is the place where Nizams were ruling. Nizam, I mean Muslims. Muslims were means they were ruling the whole place. И Хайдарабад это такое место, где управляют мусульмане. Under them there was military group called Razakars.
They're called Razakars. И там какие-то такие вот группы людей жили, которые вот Разакар. Razakar. So they used to go to people, these Brahmins, these all people, and they used to force them to convert them to Islam, otherwise they will kill them. И они склоняли людей к тому, чтобы люди принимали ислам и пугали их убийствами. So what had happened is there was a lot of atrocities on so-called Hindus. I mean the conventional word called Hindus, and they were going around and people were running, escaping from them. И когда они ходили повсюду, то люди боялись их и разбегались, убегали от них. So in the present property of ISKCON Hyderabad, previously there used to be a big well. И там вот в Хайдарабаде было большое озеро, там где был участок ISKCON. Now it's there, but it is closed. I mean, people can see it, but it is closed. И когда там люди где сидели, было оно было рядом от озера. So people, what they used to do, they used to commit suicide by just jumping in the well. И очень часто люди Because они прыгали в это озеро и совершали там самоубийство. they don't want to get caught by these Muslims because even they have what is it? It's called as nephrophilia, something, having sex with dead bodies. And То есть они вот были they're so heinous people. замучены вот этим прессингом этих людей, которые обращались в мусульманство. So coming to now, presently, so when Prabhupada got this property, every time and now there were ghost attacks in the temple. И до сегодняшнего On дня devotees. Every time, Every time and now, even till now, some other ghosts will be attacking some other devotees who are little bit weak. I mean, according to their karma, Yeah. So ghosts are. So every time and now there will be some Narsimha Yagya, Sudarshan Yagya, some Shanti Homa. Every time and now it happens in ISKCON Hyderabad. И до сегодняшнего дня там происходит такое, что вот эти привидения, они постоянно атакуют храм ISKCON, и преданные, которые более, так сказать, имеют какое-то видение, они там видят, что привидения постоянно атакуют, и поэтому регулярно там проводят яги Нрисимхи и там еще какие-то ритуалы, чтобы защититься от этих привидений. Now it is reduced so much, but previously it was heavy like anything, even during Prabhupada's time. I mean. И это было даже еще с времен Прабхупады, и вот до сегодняшнего дня это продолжается. Yeah, this is one of the instances, because now Anandamaya Prabhu has left his body, so I just coast everything, I remembered those instances. Yes. And regarding this Lord Shiva, in South India there is a sect called Shaivites. You would have heard about that, because they worship Lord Shiva. South India. По поводу относительно Господа Шивы, вот в Южной Индии там люди они поклоняются Господу Шиве. Specifically in Tamil Nadu there is a place called Chidambaram. Their main hub is that, they Nataraja, Lord Nataraja, dancing form of Lord Shiva. They worship that. И вот там они даже там собираются и танцуют вот этот танец Господа Шивы. And there is a time immemorial, there is a debate, or there is a fight between Vaishnavas and Shaivites as to who is supreme, as like Prabhupada explains how Shiva, the position of Lord Shiva. Yeah. But if you see there is every time and now there is debates on these. И постоянно происходят такие дебаты и споры разные, и борьба по поводу того, вот между вайшнавами и этими шиваитами, кто же все-таки является верховной личностью Бога, Шива или Кришна. And every time and now when we go for book distribution, these Shaivites will some other appear before us, and then hell lot of time they take regarding arguing that Shiva is supreme. And then this is everybody, whoever goes to India, they know that it's specifically South Indian. И когда там преданные распространяют книги, то постоянно, когда шиваиты встречают, они вот, нападают и кричат, что Шива верховная личность Бога, в общем, продвигают эту идею всегда. So once a Shaivite I was speaking about, and I said that if Lord Shiva, he was arguing Lord Shiva is supreme and giving so many things, and I was giving whatever points Prabhupada used to give, that curd and this all Однажды я things. там распространял книги, и тоже один шиваит ко мне подошел и But once,
начал рассказывать вот эту философию, а я ему привел этот пример Шрилы Прабхупады. One such point was, if Lord Shiva is supreme, then why Lord Rama broke Shiva bow? И я его также спросил, если Шива верховная личность Бога, то почему Рама сломал его лук? And now, because it is a Ganga who is going to, who is putting all those questions that who is going to, bear my force. Yeah. And it is Bhagirath who says that, okay, don't worry, Shiva is going to bear you. И вот как вот в этой истории, которую мы сейчас читаем, что Ганга спросила, кто мою силу удержит, а Бхагиратха сказал, что Шива. So somehow Bhagirath is making the plan in such a way that Ganga should come. I mean, taking in collaboration with Lord Shiva. И Бхагиратха, он создал этот план, вот этот, что Ганга придет и будет кооперировать с Господом Шивой, взаимодействовать. So why I am making all this point is, there is one more point here, that this shows that because Ganga emerges from the feet of, lotus feet of Lord Vishnu. И этот момент он показывает. That's one of the sources, yes. That is one of the sources, but that is the prime source. I mean, prime source from where the Ganga emerges. И Ганга, она не сходит из стоп Господа Вишну. And Lord Shiva bears on his head. А Господь Шива принимает этот поток на голову. This shows that Vishnu is supreme and Shiva is not. Shiva is servant of Lord И Vishnu. это показывает, что Господь Шива, он I want to make that слуга, point. Вишну, Верховный Господь. Is it? Am I Yes, this makes sense? These are, yeah. Имеет смысл? Yeah, Srila gives many good arguments. Yeah. Да, Шрила Прабхупада много аргументов было по этому поводу. But of course there's the scriptures that are they're specifically about Lord Shiva, and those who worship Lord Shiva, if they're reading those and they're not reading Srimad-bhagavatam and they're having a bigger, wider view, they will think it'll seem very obvious. Lord Shiva is definitely God. Yes. Поскольку существует много писаний, где Господь Шива он прославляется как верховная личность, а те люди, они, как правило, не читали Сримад-бхагаватам, то, конечно же, они считают и прославляют, что Господь Шива это Бог. And Krishna says, for those who are worshiping the demigods, he says they're unintelligent, but if they're committed to worshiping the demigods, he says, I make their faith strong. И Господь Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, у них слабый разум, но поскольку они поклоняются этим полубогам, я усиляю их веру. So their faith can be very strong because their Lord Shiva scriptures make it sound very obvious that he is God. И поскольку их вера становится очень крепкая, то они читают Писание про Шиву и, естественно, однозначно говорят, что Шива это Бог. But if you want to see things in the proper perspective, then you have to see it from the Srimad-bhagavatam, which explains Lord Shiva, his position. He's very powerful, but he's not the supreme personality of Godhead. Но с точки зрения Сримад-бхагаватам мы видим здесь многократно объясняется, что да, Господь Шива, он очень могущественный, но он не является верховной личностью Бога. Hare Krishna. This point, like anybody who commits suicide, he becomes a ghost. Sometimes it's like somebody who has unlimited material desires. Means I have seen this case, experienced this case right in front of me. So there Иногда, was кто-то, у человека может быть бесконечное количество желаний, но в принципе это такой опыт. Да. I was an ashram teacher with one farm community. И один из учителей ашрама в общине, там где коровы. We came to the city during the summer for some program. Он приехал как-то на одну программу в город. And where we were staying, right in front, there was a devotee named Kaniyappan Prabhu. One devotee was staying. И там он увидел одного преданного. So he got married in Chennai. Chennai?
Yeah. Вот начинает. Married, Chennai. Chennai city, he got Place. married. И вот он женился в этом Ченнае городе. And he was to come back actually from Chennai to Secunderabad, again to the place where we were residing, right in front of that he was staying there. И он вот тогда женился в Ченнае и вернулся потом назад, откуда он был. So he had a car actually. Car. На машине. So his family members, everybody suggested that this car you can send it or something, some arrangement you can do. But instead of that, he drove the car and was coming to Secunderabad. From Chennai to Secunderabad he was coming. То есть он ехал на этой машине, вот из этого, очень далеко, очень длинное расстояние очень. And maybe because of fatigue or something, he hit a stone, he died actually. Ты дай? He died. He just got married and he was coming. Авария, и он по дороге, пока он ехал, так как дорога была очень долгая, он врезался в камень и умер. So the point is, he got married and he was coming back and he died actually. То есть он, A day or two. он женился и возвращался домой и разбился, умер. So where we were residing, that place, his room was there previously just. He got married and just shift, means he was to shift to another place. But before that he was staying at the same place where we were, our all children's and Gurukul residing here. You got the point? See, means we were staying for the summer camp at one place and he was staying there prior to his marriage. Means his marriage just happened maybe 2 days back or 3 days back. То есть он когда вот это, там, где он женился, побыл и 2-3 дня, и потом вернулся, начал возвращаться назад. And he died then, the children, his room was open when his parents came actually. И, так, комната была открыта, где его родители были. And various things were there, chanting beads were there, his tilak was there, so many things of his were there. Few of the things that were like laptop and all this parents took and they left, the other things they left there. New devotee was just a new devotee, maybe 1 or 2 years. То есть они там, обычную жизнь вели люди, эти там повторяли мантру, тилоки ставили, там компьютер был открыт. Or Gurukulis, they are interested. Somebody wants the bead, somebody wants tilak, somebody wants this and that. I want them not to take these things. В Гурукуле вот эти дети, что там они кто-то с тилоком, кто-то еще с чем-то, в общем, вайшнавская традиция. And few of them crossed the line and they took these things. Means his things like beads and tilak and all this thing they took. I want them not to take. Let it be there only. То есть No, Prabhuji warned, cautioned them not to take these things, but these Gurukul boys, they took these things. Because he died, these big things belong to him. So don't take. But these Gurukul boys, small boys, he took them. То есть вот этого человека, который разбился, были его там атрибуты вайшнавские, тилока и так далее, там четки, и маленький ребенок с Гурукула начал брать эти вещи, а Вамша Прабху говорит, не трогай, а он все равно брал. And where you are staying, some another place also you must be using. There I told, don't go and sleep because in the round side where we were residing, it was crowded little. So few Gurukulis, one Gurukul, he said, I will go and sleep there. I said, don't. But he didn't listen to me. Да, и также там, в общем, место, где вот этот он, получается, спал, тоже они там начали там крутиться, эти дети, и я им говорил, типа, не крутитесь там, а они не слушали. And maybe he used his tilak or something like that also. И также они вот эти тилоки взяли, начали использовать. So this, in the night, he was telling next day. Next day he was saying, no, I will not sleep there, he was saying. И на следующий день они говорили, Then I said, what happened? не будем спать там. Then he's saying, midnight, somebody was saying, get up from my place, get up. Like this. Они ночью спали. And this was not with one devotee. And another, that one God brothers of ours, his driver also slept
after one odd day or something. He didn't know all these things. И кто-то начал, в общем, толкать ночью, типа, Then again the same incident happened, you know. He told, get up, get up. He was like, he was being kicked like that. и то же самое происходило на следующую ночь, когда на его месте спал родитель. And the third, his beads were taken by my son, and maybe later he took, and in Goragram, where we were residing, there he took. И на третий день его четкий взял кто-то и уехал. And there one day, in the daytime, he was saying, he was fully scared, my son was fully scared. Your son? Yeah. И вот его сын взял эти четки и уехал. И на следующий день что-то вот он был такой He очень. was perspiring, Sweating, sweating. sweating. With fear, sweating, water. In daytime, like we are all are standing like that in people. Да, он был такой потный какой-то, ну, такой возбужденный. Then I did Narsinga Pranam, applied Tulsi, mud to him, so many things I did. То есть я начал читать Нарисимху Пранаму, Туласи положил, ну, как бы начал читать. After a long time he calmed down actually. И он долгое время не мог прийти в себя. Then first thing I asked him, do you have anything? And then he had that beads. Then I threw that in water, and then things settled, you know. И вот эти вот четки я Yes. выбросил в воду. Okay, thank you. Okay. I think it's getting a little bit late. We have to go on other services. But thank you, everyone, for staying for the class. Hare Krishna.